Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आप लोगों ने टाइटल तो वीडियो का पढ़ लिया होगा. So today I'm going to be doing a full face review kind of a thing for Miss Rose Cosmetics. कुछ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पहले यूज़ की हुई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, which I really like, and the products are very affordable. Like कुछ प्रोडक्ट्स इसमें 500 के अंदर है. सम ऑफ देम आर लाइक 200, 300, सम ऑफ देम आर लाइक द फेस पैलेट्स इफ़ यू से, तो वो भी 1000 के अंदर है, विच इज़ very affordable. So I am so excited to dive into all of these products. There are a lot of new stuff which I have not used, and I'm gonna be using it first time on the camera with you guys. And I'm just so excited and pumped for this video क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. But I'm finally doing it for you guys. So if you guys like the video, don't forget to like, comment and subscribe to the channel. So if you would like to watch the review, please keep on watching. Okay, तो मैंने फेस अपना मॉइस्चराइज किया हुआ है पहले से, और मैं अपने बाल थोड़े से पिन कर लूँगी पीछे क्योंकि वरना ही मुझे मेकअप में तंग करेंगे. जो पहली चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये प्राइमर, मिस रोज़ का प्राइमर. इट्स कॉल्ड ज़ीरो पोर सिल्की स्मूथ. दिस इज़ व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड स्टेज लॉन्ग फॉर 18 hours, ऑयल फ्री. तो इट्स गोना बी गुड फॉर ऑयली स्किन पीपल. आई थिंक इसकी देख के बॉटल को कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. I love the packaging. It looks very like high end. A pump of it. Yes, it is silicone based primer, and I'm just going to press it into my skin because I don't like to rub silicone based primers. I think they work best when you press the product into the skin. So I can definitely say कि प्राइमर ने मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ आउट कर लिया. It feels soft, it feels smooth. It is very similar to Maybelline Baby Skin Primer and the Beautify by Amna Portrait Primer. So I'm really liking it. We'll see how the foundation sticks onto it. सबसे पहले मैं बात करूँगी ये मिस रोज़ की स्टिक फाउंडेशन की. स्टिक फाउंडेशन इज़ अ लिटिल ड्राइंग ऑन टू माई फेस, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है. मैं इसको एक बार पहले ट्राई कर चुकी हूँ, बट इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग. दिस इज़ वेरी लाइक अफोर्डेबल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. लाइक यू नीड टचअप्स आफ्टर 2-3 hours द ऑयल स्टार्ट्स टू कम आउट. तो आई लाइक इट बट नॉट माई फेवरेट. Then comes this BB cream by Miss Rose. I'll show you the packaging. This is what it looks like, and this is a really nice BB cream. इसकी जो है बिल्कुल ये फुल कवरेज है. तो BB creams जब मैं रेगुलर डे पे यूज़ कर रही होती हूँ, आई डोंट लाइक टू यूज़ लाइक वेरी फुल कवरेज. तो व्हाट आई डू इज़, मैं इसके जो है इसमें पंप है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा पंप लेती हूँ और इसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स कर लेती हूँ. सो यू नो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, और ये बहुत अच्छा लॉन्ग लास्ट करती है. ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो. सो आई रियली लाइक इट. लेट्स डू अ कंपैरिजन. मतलब आई लव दिस फाउंडेशन बाय मिस रोज़. ये इनकी लिक्विड फाउंडेशन है, एंड दिस इज़ माई फेवरेट. मतलब इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है. आ जाओ बाहर भाई, इट्स नॉट कमिंग आउट. एक सेकेंड. कवरेज भी बहुत अच्छी है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है. इसकी ग्लास बॉटल है. इट फील्स वेरी हाई एंड. लव द पैकेजिंग. द क्वालिटी इज़ अमेजिंग. वेरी फुल कवरेज. वर्क्स अमेजिंग ऑन द स्किन. सो मे बी व्हाट आई डू टुडे इज़ आई शो यू गाइस कि आधे फेस पे मैं BB क्रीम यूज़ करके दिखा दूँगी, आधे फेस पे आप लोग को ये लिक्विड फाउंडेशन. तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि दोनों की क्या कवरेज है और क्या कंसिस्टेंसी है. बाकी उसके बाद आई हैव दिस मैट फाउंडेशन. दिस इज़ बाय मिस रोज़ एज वेल. दिस माइट बी गुड फॉर ऑयली स्किन, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया था, सो आई स्टार्टेड टू गेट ड्राई पैचेस ऑन माई स्किन. सो दिस इज़ नॉट माई फेवरेट, बट दिस कैन वर्क रियली नाइस इफ़ यू हैव ऑयली स्किन. सो आई रियली like I kind of recommend it for people with oily skin. Not good for people with dry skin. It leaves dry patches. So I'm gonna take the BB cream onto my hand. Now I'm taking this beauty sponge and blending this out.
بہت اچھی اس کی کوریج ہے. Now I'll use this liquid foundation by Miss Rose. It's in the shade Ivory. اور بی بی کریم کا شیڈ جو ہے میں نے یوز کیا تھا وہ بھی Ivory 6. فاؤنڈیشن کا بھی میں نے ایک پمپ لیا ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈاٹ اٹ آل اوور مائی اسکن. فاؤنڈیشن کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہے میرے اسکن ٹون سے, بٹ ویل برونز اٹ اپ. Taking my beauty blender and blending this out. You can see the coverage for both the things for yourself. I'm not even like kidding you guys. For the price, liquid foundation ki price so I guess 450 something hai. I'm not even kidding. For the price, the products are amazing. And I'm so proud that local brands are improving so much. تاکہ سارے لوگ اچھا کوالٹی پروڈکٹ افورڈ کر سکتے ہیں. فار مائی کنسیلر, یو گائز نو آئی لو دس کنسیلر. اٹس دا مس روز لیکوڈ کنسیلر. اس کا شیڈ ہے بیج 2. یہ میری اسکن سے ایک ٹون ڈارکر ہے, لیکن آئی ایم جسٹ گونا یوز اٹ ٹو کریکٹ مائی انڈر آئیز. So I have this new concealer by Miss Rose. It is called the Radiant Creamy Concealer. Or this is what the packaging looks like. This is so pretty. It has like the golden, kya bolta hai isko? Golden lid cap. I don't know. Khair, I have not used this, so I'm gonna be using it for the first time here on the camera and let you guys know my thoughts on it. Kyunki dusra concealer, my favorite. اس کا دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ہے. Just applying it under my eyes. It's like a little light for me, a little too light for me, but I really wanted to try this out. اس کا شیڈ ہے 01. Wow, not even kidding. matlab ke this has given me such a nice finish and coverage. I'm amazed. Like, how do you guys do it in such affordable price? Just using the same concealer on my list to prime them. Now I'm going to be taking this Miss Rose Professional Makeup کریکٹنگ پیلٹ, اور اس میں یہ سارے شیڈز ہیں. یہ آپ لوگ ریڈنس کو کریکٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. دس از فار پیپل ود ڈارک انڈر آئیز, تو وہ یہ کلر اورنج پیچی سے یوز کر کے انڈر آئیز کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اٹ ہیز اے لاٹ آف شیڈس, تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ٹرائنگ out to conceal with this palette. Although this is like a correcting palette, but I'm gonna see how the formula is and how it blends. This is blending out nicely. It is not lifting any product. مطلب میرا فاؤنڈیشن خراب نہیں ہو رہا ہے. So I'm just gonna take my beauty blender and blend out the product. I don't have any setting powder, so I'm gonna be taking this contour kit by Miss Rose. Taking this white shade right here and set my under eyes. So for my eyebrows, I'm gonna be using this small little kit from Miss Rose. تو اس میں 2 پاؤڈرز ہیں, یہ دونوں پاؤڈرز ہیں, اور یہ والا کریمی فارم میں لائک پومیڈ. So I'm gonna be using the pomade side because I don't like to use brow powders anymore. جلدی اتر جاتے ہیں, so I'm not like a fan of them anymore. So I'm gonna be using the pomade for the first time and see how it works. And I'm not using the brush that comes with it because it is like
a very cheap brush, and I don't think so it will work fine क्योंकि इसके plastic के bristles हैं. So I'm gonna stick to the regular brush that I use. I'm so happy. It's like a good makeup day today. I've been like very low lately, and whenever I use makeup, my mood just gets into a better place. What do you guys do when you guys are not feeling yourself or you want to cheer up? I just sit and do just this makeup therapy, and when I just apply my makeup, and I just start to feel good about myself. And when I'm doing this, when I'm upset and when I'm doing my makeup, I don't like to film or record or talk. I just like to just put music on and just do my makeup in my own vibe, and which is very relaxing to me. So this is something I do when I'm like really frustrated and I want to get out of this frustration zone. I just grab some makeup, grab some colors and brushes and just create something, and I just feel relieved, and it just makes me happy. And whenever I'm like really low, I just put on Surya Rahman and I listen to it like very carefully, and it just puts me in a better mood and it just lifts me up instantly. So I was wondering what makes you guys happy. I am so excited for this eyeshadow palette. Like, this is the new Miss Rose eyeshadow. This is the new Miss Rose eyeshadow palette. So I'm gonna be taking this shade. इनके ऊपर shade names नहीं है. So I'm gonna be taking this neutral shade and just dust it all over my eyes. It's a little powdery, मतलब pan में थोड़ा सा fallout है, लेकिन you guys can see the amount of products it's taking on the brush, focusing it into my crease. I'm taking this brownish shade right here and focusing it on the outer corner. I want some good shows to watch on Netflix, or maybe any good movie or any drama, so leave some good recommendations in the comments below. Taking this darkest brown shade, like the shades are powdery, I must say they have a good amount of fallout, but if you like dust them off, these are like working nicely onto the eyes. So for my eyeliner, I'm gonna be testing out this baby right here. इनका ये वाला eyeliner magic eyeliner, इसमें एक साइड पे felt tip है winged eyeliner की, और दूसरी तरफ regular eyeliner है. I really like it, but it bleeds a little, मतलब थोड़ा सा फैलता है लगाने में, but it is nice for the price. This worked amazingly, but if you're a beginner, I really recommend you to use pen liners and then come on to gel, because I think it's a little hard to handle, but love the quality, like it's so black. I have this Miss Rose mascara, so I'm just going to quickly coat my eyelashes with this. This has like a thick wand. It's just coating my eyelashes black. It's not giving me any sort of volume or anything, so it's just okay. I'm just quickly going to go off camera and apply some lashes because I don't have any Miss Rose eyelashes, and I'll be right back. I've applied a very natural pair of eyelashes because I wanted the eyeliner, to stand out. So to bronze my face now, I have this contour palette, this shade, and bronzing up my face. So you have to be light-handed, like these are highly pigmented also.
So for my blush, I have this blush palette. Also, I have this blush on. So I don't know कि मुझे दोनों टेस्ट आउट करने थे. इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है. It's like very similar to the Milani blushes and it's in the shade Gingerly. और ये पैलेट भी बहुत अच्छी लग रही है. So maybe एक साइड पे हम एक लगा लेंगे, एक साइड पे एक लगा लेंगे. So I'm taking this one and applying it onto the right side of my cheeks. This has blended out beautifully. इसमें इसका similar shade है ये वाला. So I'm taking this shade. I'm just taking some Fix Plus. So for my highlight, I'm going to be taking this Glow Kit. I'm going to be taking this shade right here. Do you guys see that? So for my lips, I have 4 options. मेरे पास मिस रोज़ की ये वाली लिक्विड मैट लिपस्टिक्स भी हैं. मेरे पास ये वन साइडेड लिप पेंसिल और वन साइडेड लिपस्टिक वाली भी है. आई हैव दिस जम्बो स्टिक काइंड ऑफ अ थिंग, ये भी है. और इसके अलावा मेरे पास ये वाली इनकी मैट लिप ग्लॉस भी है. सो आई हैव यूज्ड दीज 2 मैट lipsticks pehle. What they do is they're like very drying on the lips, so if you want to use it, I recommend you to put a lot of Vaseline or just lip balm onto your lips before applying them, or just exfoliate because it does get off. तो अगर आप लोगों को जैसे ये वाले शेड्स यूज़ करने हैं, so I recommend you to keep this in your bag because you will need to retouch these lipsticks because these are drying. और दिस वन इज़ लाइक रेगुलर लिपस्टिक, जैसे नॉर्मल लिपस्टिक क्रीमी लिपस्टिक्स होती है, ये उस तरह से है. वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वर्क्स अमेजिंग एंड वेरी अफोर्डेबल. एंड आई हैव ऑल्सो यूज्ड दीज. तो इसमें जो है द थिंग आई लाइक है इसके एक साइड पे इसमें पेंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है. सो आई जस्ट लाइन माई लिप्स. आई वॉज नॉट प्लानिंग टू गो ऑन विद रेड लिप, बट वी शैल सी. अगर मुझे अच्छा लगा तो लगा लेंगे, वरना वील जस्ट अप्लाई सम न्यूड लिपस्टिक. The lipstick that I have used is in the shade 08 Flame. So this is it for today's makeup look, you guys. I had so much fun filming this and I'm so happy that I filmed it because I found so many good things and the products which are amazing and so affordable. Let me fix my hair, उसके बाद बात करते हैं. एक second. I'm actually loving all the products. I mean, this have worked amazingly and I'm so happy I did this video क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और आप लोग ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं. I'm not sponsored in any way. This is my 100% honest review. So this is it for today's video. So if you guys liked it, please don't forget to like, comment and subscribe because it takes a lot of effort to film a video and I would love to hear your feedback, and I will see you guys very soon in my next video. Allah Hafiz.